Colleagues, if I may ask you, honourable colleagues, to reduce those who are leaving the hemicycle, please reduce your conversation level a bit. Thank you. Kolēģi, ir pieejams vakardienas sēdes protokols un pieņemtie teksti. Vai ir kādas piezīmes? Neredzu, tātad protokols ir apstiprināts. Nākamais darba kārtības punkts. Politiskās grupas SND pieprasītās debates par aktuāliem jautājumiem. Reglamenta 169. pants. Steidzama nepieciešamība apkarot diskrimināciju Eiropas Savienībā, īstenojot horizontālo diskriminācijas novēršanas direktīvu. Vēlos informēt deputātus, ka šajās debatēs nebūs brīvā mikrofona procedūras un netiks pieņemtas zilās kartītes. Colleagues, please, we have I think, silence in the hemicycle, and I would like to give a floor to Rapporteur Ana Catarina Mendes. Floor is yours. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Comissária, Sra. Ministra, caros colegas. Este é um debate muito importante e é um debate absolutamente essencial. A União Europeia construiu-se sobre os valores fundamentais da dignidade humana, a igualdade, o respeito pelos direitos humanos e a não discriminação. E, no entanto, apesar deste compromisso solene, assistimos hoje a um aumento preocupante da discriminação em toda a Europa, que afeta pessoas com base na idade, na deficiência, religião, convicções ou orientação sexual. É neste contexto que devemos recordar a importância da proposta da Diretiva Anti-Discriminação de 2008, apresentada pela Comissão Europeia, mas que, passados mais de quase 15 anos, 17 anos para ser precisa, continua bloqueada no Conselho da União. E quero aqui agradecer à presidência dinamarquesa o facto de ter colocado nas suas prioridades a discussão e a aprovação, ainda que não tenhamos conseguido, a discussão desta diretiva. E agradecer à senhora Comissária o empenho que tem tido. Esta diretiva, muitas vezes designada como diretiva horizontal, tem um objetivo claro e ambicioso de alargar a proteção contra a discriminação para além do emprego, assegurando a igualdade de tratamento no acesso a bens e serviços, proteção social, cuidados de saúde, educação e habitação. Trata-se de colmatar uma lacuna evidente no direito da União, onde a proteção depende ainda hoje do motivo da discriminação em causa. Uma pessoa está hoje mais protegida contra a discriminação racial ou étnica do que contra a discriminação com base na deficiência, idade, religião ou orientação sexual fora do contexto laboral. Esta hierarquização implícita dos direitos é incompatível com o direito à igualdade na União Europeia. O bloqueio desta diretiva torna-se ainda mais grave no momento em que a Europa enfrenta o crescimento do discurso do ódio, a normalização da exclusão social, a marginalização das minorias e a instrumentalização política do medo e da diferença. A ausência de um quadro jurídico comum e vinculativo enfraquece a resposta europeia à discriminação e deixa milhões de pessoas dependentes de níveis desiguais de proteção consoante o Estado em que vivem. É por isso mesmo que a não aprovação desta diretiva não é apenas um impasse técnico ou jurídico, é uma mensagem política e uma mensagem política perigosa, que sugere hesitação em defender de forma coerente os valores fundadores da União Europeia. Num tempo em que a discriminação cresce e a confiança dos cidadãos nas instituições é posta à prova, adiar esta diretiva é adiar a igualdade, aprovar esta diretiva é aprovar uma Europa que não aceita que os direitos fundamentais dependam do contexto, do local ou da identidade da pessoa. O Parlamento Europeu fez tudo o que lhe competia. Aprovou a sua posição em 2009, reforçou-a repetidamente, defendeu a proteção contra a discriminação múltipla e interseccional. A Agência dos Direitos Fundamentais alertou, a sociedade civil pressionou, o Parlamento avançou e o bloqueio mantém-se no Conselho. Por isso,
Caras e caros colegas, não podemos continuar a dizer às vítimas de discriminação para esperarem. Esperar não é uma opção. A igualdade adiada é mesmo uma igualdade negada e aprovar esta diretiva é uma questão de coerência, coragem política e respeito pelos valores fundadores da União Europeia. Para o SD, esta luta não é negociável e aqui continuaremos a estar para defender o combate a toda e qualquer discriminação na União Europeia. Muito obrigada. Thank you very much. Now I would like to give the floor for the Council. Minister Bjerre, floor is yours. President, honourable members, Commissioner, thank you for this opportunity to address the important subject of equal treatment. The fight against discrimination is an ongoing process, and the principle of equality cuts to the heart of our common European values. While much has already been achieved at the European level, the work continues. As we all know, the proposal for a Horizontal Equal Treatment Directive could fill an important gap in EU legislation. The proposal would prohibit discrimination on the grounds of religion, on belief, disability, age and sexual orientation. The Danish presidency has played its part by engaging with the other member states and by placing the proposal on the agenda of the Council. Although unanimity could not be reached during our presidency, we reported on the outcome of our work to the ministers in the EPSCO Council at the start of this month in the form of a progress report. Allow me to share some points that we discussed in the EPSCO Council at the beginning of the month. Some groups in our society have better protection than others. This instrument could provide equal protection in line with our shared European values. There's also an economic argument to be made. We know that discrimination has a cost, which is not only social, but also economic. Advancing work on equality would also send a strong signal on the international stage at a time when fundamental rights and equality are under increasing pressure. Allow me to conclude by taking this opportunity to thank the European Parliament for keeping the topic of equality on the political agenda. I recall, for example, the resolution you adopted last month on disability rights and the resolution you adopted on the rights on the LGBTIQ community last year. The Council and the Parliament are allies in this area. We are both committed to promoting equality in Europe. Thank you. Thank you very much, Minister. So now for the Commission, I would like to ask to take the floor Commissioner Lahbib. The floor is yours. Honourable members, let me start by thanking this House for your strong and consistent support for the proposal for an Equal Treatment Directive. You have made your position clear year after year, and we heard you. You asked us to keep this file a priority, and we did. We have taken action. So let me say it clearly. The European Commission stands fully behind this proposal. We decided to keep it on the table for further political discussion in the Council. We did so because the European Parliament supports it and because a large majority of Member States support it too. This was reaffirmed in the Commission's 2026 work programme, where this proposal remains among the pending legislative files. And that sends an unmistakable message. Closing the remaining gaps in EU anti-discrimination law isn't just necessary, it's long overdue. Honourable members, 17 years. That's how long we have been debating this file. Yes, this shows that this file is very complex and sensitive, but it also shows something else, something very important.
There is a real political will across our Union to finish the job and complete the legal framework on non-discrimination. At the moment, EU law protects people from discrimination based on religion or belief, disability, age or sexual orientation only in the context of employment. But protection against discrimination based on sex or ethnic and racial origin applies much more broadly. The Equal Treatment Directive would close this legal gap, extending protection against discrimination based on religion or belief, disability, age or sexual orientation beyond employment, also to social protection, education and access to goods and services. And it is so needed because discrimination in this context is widespread. In a recent Eurobarometer survey, more than half of respondents, 54%, self-identifying as part of a minority based on their sexual orientation, said they had felt personally discriminated against in a public space, and a quarter of respondents belonging to religious minorities reported experiencing discrimination at a cafe, a restaurant, a bar or a nightclub. This House has consistently called on the Council to move forward and adopt this proposal. And the evidence backing this proposal keeps getting stronger. New analysis from the European Parliamentary Research Service confirms that this directive would bring major social benefits, strengthening social cohesion and protecting the dignity of millions of Europeans. Crucially, the analysis also gives a balanced view of the financial impact of reasonable accommodation. It shows that the costs are often overestimated and that over time they are often offset by the economic gains that come when people with disabilities, for instance, and older citizens can fully participate in society. And the economic cost of inaction is huge. Recent OECD data shows that discrimination based on sexual orientation, religion or belief, disability and age cost the EU more than 360 billion euros every year. These new analyses can give a real momentum to this debate. The message is very clear. The benefits of the directive far outweigh the costs of implementation. This is the moment to move forward. Let me also remind you that this Commission has supported every presidency and every member state to reach an agreement. And today, a large majority of delegations in the Council support the quick adoption of the latest compromise text. The Commission will continue to support these negotiations in every way we can. And I urge you, honourable members, to work with your national counterparts to encourage progress in those member states where there remains reluctance. We cannot and will not wait another 17 years. Let's get it done together. Thank you. Tagad vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Loranta Vince kungam. Lūdzu.